नमस्कार सगळ्यांना. आजच्या 29 डिसेंबरच्या आपल्या मेडिटेशन आणि सेल्फ केअरच्या सेशनमध्ये सगळ्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. होप सगळ्यांच्या सुट्ट्या सगळ्या छान सुरू आहेत किंवा व्हॉटेव्हर तुम्ही आता करतायत त्याच्यात तुम्हाला चांगला आनंद मिळू देत आणि मिळतोय. तर आज आपला जो सेशन आहे तो सिॲटल वॉशिंग्टनवरून गीतांजली आठवले ही जी आपल्याच ग्रुपची मेंबर आहे, ती आज शी इज अ माइंडफुलनेस टीचर. मी तिचं आता इंट्रोडक्शन करून देते. वेलकम गीतांजली. आणि ती शेअर करते, तर तिच्याबद्दलचं मी ती इंट्रोडक्शन तिच्याच शब्दांमध्ये मी वाचून दाखवते. Geetanjali is a certified yoga and mindfulness teacher. She discovered yoga over 2 decades ago and has been dedicated to it ever since. She lives in the greater Seattle area and teaches yoga, mindfulness, and meditation classes and workshops to students of all ages. She teaches in different settings such as at Fortune 500 companies, non-profit organizations around the world, and in private or group classes. She has studied different forms of yoga, including Hatha, Vinyasa, Pranayam, and offered a blend of different styles tailored to the needs of each student. She is recognized globally by her students for her ability to make yoga accessible, bring inspiration from nature in her teaching, and help them reach their highest potential. Geetanjali loves spending time outdoors and has embarked on several wellness adventures in Switzerland, Iceland, and in England, where she walked a lovely 100-mile trail in 7 days solo as a walking meditation. She created a YouTube channel, Let the Lotus Bloom, where she shares guided meditation practices, inspiring thoughts, and insights from her nature walks for nourishing our mental health. This free resource is now available by 120 plus subscribers to relax, recharge, and renew. तर वेलकम गीतांजली, आणि विदाउट फर्दर ड्यू माइक इज ऑल युअर्स. Thank you, Anjali. So I hope all of you can see my screen, hear me well. आणि Yes. अंजलीनी थँक्यू. अंजलीनी सांगितल्याप्रमाणे माझं नाव गीतांजली आठवले. मी एक योगा अँड माइंडफुलनेस टीचर आहे. And in the last few years, I saw that mindfulness मध्ये इंटरेस्ट खूप वाढला आहे. And we see it everywhere these days. It promises to be the golden key to happiness. So I thought today let's dive deeper, try to understand what mindfulness exactly is, how it can help us, and how we can cultivate it. So our topic for today is Mindfulness Decoded. And the session will have 2 parts. In the first part, we will do a mindfulness meditation practice. And the second part, we will try to understand what is mindfulness, why it is important, how to cultivate it, and how it can help us unlock our best self. So let's begin. So our mindfulness practice for today is listen to your breath. And we are going to focus on 3 things. So first and foremost, being mindful of our posture. So holding our head over heart, heart over pelvis, keeping our back straight. Good posture is important in enhancing our breathing quality as it improves oxygenation. More oxygen for us is always good. Second, we are going to do the Ganesh Mudra. And lastly, we are going to observe our breathing. Now, how to do the Ganesh Mudra? Bring both your palms near your heart, interlock your fingers, and hold your elbows parallel to the floor. Benefits of this mudra are multifold. It helps open our chest, improve our posture, boost our confidence, and on a spiritual level, it invokes the energy of Sri Ganesh, the remover of obstacles, and really helps us evolve with warmth and love as we are holding our hands near our heart center, Anahata Chakra.
Now listen to your body. If you have pain in your shoulder, pain anywhere, don't do the mudra, skip it. Or you can always try it, explore, experiment, hold it for some time and release it when you find it appropriate. So I invite you to listen to your body and do what's best for you. So with that, now sit back, relax, and let me guide you through this mindfulness practice. Find a peaceful seat. You can sit on a chair with the soles of your feet firmly rooted on the floor. Bring your hands near your knees and rest them comfortably on your thighs, palms facing up. Option here to do the Ganesh Mudra. If you are choosing to do the Ganesh Mudra, bring your palms near your heart, interlock your fingers, and hold your elbows parallel to the floor. Roll back your shoulders and feel your chest opening. Don't interlock your fingers too tightly, just hold them lightly. Soften your face, unknit your eyebrows, relax your shoulders, unclench your jaw if you are holding any tension there. Sit tall, keep your back straight and your body still. Gently close your eyes. Let anything that happened earlier today melt away. Any thoughts you have for later, just keep them aside for now and really arrive in this present moment. Feel your belly expanding as you inhale and contracting as you exhale. Inhale, do your best. Exhale, forget the rest. Belly breathing helps us regulate our heart rate, stabilize our blood pressure, as it boosts energy, improves brain health, sending maximum oxygen to our body. As you feel the breath moving through your still body, be curious about your breath. Where do you think your breath is living in your body right now? Is it in your belly, in your chest, or is it simply in your nose? Don't try too hard. If no answer comes to you, just keep observing your breath till you find that answer, till it comes to you. Deep, big inhale and long, slow exhale. Next, let's count the number of breaths per minute. So when I say start, you can start counting your breaths in your mind. Inhale plus exhale is one breath. And when I say stop, you can stop counting. So start. Inhale plus exhale is one breath. Your breath can tell a lot about your body, physically and emotionally. You just have to slow down and notice. Feel the breath moving through your body, just like a river flowing through the mountains, giving life to the villages it comes across. Just like that, your breath is giving life to all your organs, all your tissues. Continue counting in your mind and just enjoying your breath. Now stop counting and just make a mental note of the number you got. Lastly, we are going to look at the quality of our breath and the phasing of our breath.
So is the length of your exhale greater than the length of the inhale, or vice versa, or are they about the same? Just observe without any judgment, without any manipulation, just as is. If you have to describe your breath in one word, which word will you choose? Is your breath smooth? Is it steady? Or is it rapid, gasping, wheezing? Just listen to your inner world through the lens of your breath. As you deepen your breathing, imagine that your body is like an empty box and your spine is like a string of a guitar stretched across this empty box. Each breath flowing in and out gently caresses this string, creating rhythmic, melodious musical notes, filling every corner of the box, creating a divine symphony, recharging and renewing every single cell in your body. Just tune in into the music of your breath. Enjoy it. Take a moment to be grateful for this divine gift. Deep, big inhale and long, slow exhale. We will end our practice by chanting Om. Chanting Om enhances our blood circulation, regulates the heart rate on a physical level. It boosts energy, enhances mental focus, and awakens us to our highest potential on a subtle level. So on your next inhale, inhale deeply, and as you exhale, chant Om. One more time. Inhale deeply, and as you exhale, Om. Last time, deep, big inhale, and as you exhale, Om. Just embrace the sound of Om as you feel its vibrations. Just sit in silence and let the effects of this practice assimilate. Just notice how you feel physically, emotionally, and energetically without any judgment. And then, when you're ready, slowly open your eyes, gently move your arms, your legs, your neck, and smile. Smile is a beautiful message we send not only to the world, but also to ourselves. So, this ends our breath focus meditation practice for today. And I hope you're feeling relaxed and refreshed to jump into our next session of this session here today, the second part where we are going to talk about what is mindfulness. So, mindfulness is to focus on the present moment without purpose, without judgment, with openness and curiosity, and with acceptance. So, when I am going for a walk in the park, I'm not thinking about what I'm going to cook for dinner, like when I reach home, or how I'm going to respond to my boss who has been annoying me the whole day.
or why my friend hasn't liked the photo I posted on Facebook. I'm just going to think about how beautiful are the trees, the flowers, the clear blue sky, and how nice the warmth of the sun feels. So I am there walking with my mind, body, and soul, not thinking about any of irrelevant thoughts. I am in the present moment. So, as aptly said by John Kabat-Zinn, the perfect moment is this one, because that is really all we have. The past moments are gone and done, and the future moments are not here. The only moment we have is the present moment, and it's the perfect one. So, in simple terms, mindfulness is to savor the present moment, really engage with it with all our five senses. So, when I'm drinking coffee, I'm admiring the design, enjoying the taste, feeling the smooth texture. Maybe I'm holding the cup with both my hands, feeling the warmth, and really being in that moment, savoring that moment, instead of thinking about all the tasks that I have to do next during the day. Mindfulness is accepting the present moment as is, and by being positive, seeing what's the bright side. So, for example, now it's the winter season, it's cold, dark, and if you are here in the Pacific Northwest, the sun forgets us for at least a couple of months. But instead of thinking about things that I don't like, I focus on the fact that during winter, it creates an ambience which is really cozy and nice to sit by the fireplace and read a nice book. Or the fact that I don't have to move the lawn, rake the leaves, that definitely is going to make me happy. And moving along, mindfulness teaches us to let go of all these irrelevant thoughts, non value added thoughts, and just focus on what's important. आपल्याला सगळ्यांना अर्जुन आणि द्रोणाचार्यांची गोष्ट माहिती आहे. एक द्रोणाचार्य धनुर्विद्या शिकवत होते आणि त्यांनी त्यांच्या शिष्यांना लक्ष दिलं. एक बर्ड ठेवला ट्रीवर आणि सांगितलं की बर्डच्या डोळ्यामध्ये ॲरो मारायचा. त्यांनी शिष्याला विचारलं, पहिल्या शिष्याला विचारलं, तेव्हा काय तुला दिसतंय? शिष्य म्हणाला की झाडं, आकाश, पक्षी सगळं दिसतंय. अर्जुनाला जेव्हा विचारलं तेव्हा अर्जुन म्हणाला की त्याला फक्त पक्षाचा डोळा दिसतोय. He didn't have any irrelevant thoughts in his mind, like आजूबाजूची झाडं, आकाश, or he didn't have thoughts like what if I pass, what if I fail. He just saw the bird's eye and thus was able to achieve his goals. So, as aptly said by Rumi, look past your thoughts so you may drink the pure nectar of this moment. So, moving along, a moment of reflection. Do you think, are you mindful, MINDFULL, or mindful, MINDFUL? आता आपण सकाळी प्रॅक्टिस केली, ब्रेथ फोकस मेडिटेशन प्रॅक्टिस केली, तेव्हा वेर यू थिंकिंग just about your breath, or maybe a little bit what's next what are you going to have for lunch, or maybe you are arranging a New Year's party and you were thinking about the numerous to-do lists that you may have to do. Well, if it's the later, you are not alone. NSF, National Science Foundation,
has researched that a human being has about at least 60,000 thoughts running through their brain every day. And at least 80% of these thoughts are just about past and future. And at least 70% are negative versus positive. And each thought is a chemical and electrical signal in your brain. So it takes up energy, it takes up real estate in the brain, and so has opportunity cost. So when I'm spending time thinking about these irrelevant things, I am not expanding, I am not growing, I am not reaching my highest potential. And another thing that this mindful state, MINDFULL state does is that it puts the body in the flight and fight mode. Whereas we know the sympathetic nervous system is dominant, and it's dominant all the time. It's not switching back to the parasympathetic nervous system. So the body gets overexposed to stress hormones such as adrenaline, cortisol, causing inflammation, reducing our strength, reducing our resilience. And that's why it's said that 80% of diseases they start in the mind before they physically manifest in our body. So it's really important for us to cultivate the mindful state, MINDFUL state, where we are thriving. The parasympathetic nervous system is dominant here. The rest and digest, feed and beat nervous system, which brings all the good hormones, nourishes our gut health, really helps us expand and grow and reach our highest potential. Because when we are just surviving, we are letting us drive by amygdala, by our primitive brain. We are just reacting rather than responding. But when we are thriving, we are bringing ourselves in our prefrontal cortex, the thinking brain, the executive brain, which makes us human. We are thinking rationally and we are able to thrive. So, as you can see here, the general stressors that human beings experience are the same: work, family, home, finances, traffic. But in the mindful state, you are running around putting out fires, always on edge. Whereas when you are thriving, you have a balance between the parasympathetic and the sympathetic nervous system so that you are ready, prepared when a stressor comes, and you have enough time to rest and digest and expand and take yourself to your next level. Really grow. The mindful state is also characterized by high heart rate variability, high vagal tone that really helps us thrive. And mindfulness exercises like the one we did this morning really help increase all those vital things for us, which are really good for our body. So now we have seen why mindfulness is important for our physical health. Now let's see how it impacts our emotional health. So when we are thinking about all those irrelevant thoughts which don't add any value to our life, we are spending energy, we are dissipating our prana. So we have fatigue, we are depressed, we are irritable, and it's a vicious cycle. And all these emotions, as you can see, they bring us down, drag us down on this vibrational health scale. You can see all the low frequency emotions like fear, anger. It gives us a low vibe, puts us in that surviving mode. Whereas if we are mindful, if we consciously bring ourselves in our front cortex of our brain, the executive brain, and really
nourish our emotions. Like mindfulness teaches us to accept the present moment as is. That itself is raising us, raising our vibrations, raising us on this vibrational health scale, giving us the purpose. It says, focus on the present moment with acceptance, with purpose, with openness and curiosity. So you can see willingness, acceptance, reason. They are right there, really raising us, giving us that high vibe. So sometimes you might have experienced that in any person walks in a room and they are just radiating. They are radiating comfort, and you just want to be with them. Whereas the opposite is also true. Sometimes, like if you end up with a person who is irritable, fatigued, complaining, you also end up having that low vibe. So, thus, mindfulness puts us in that high vibrational health, high emotional health, where we are feeling enthusiastic, we are feeling refreshed, we are well rested, and so we are ready to take on what we want to do. Now, one more moment of reflection. Just think about the exercise that we just did, the observation of our breath, and see if any of the things that you made note of about your breath, do you see any of them in this chart here? Now I have abridged this chart in because we have less time here, and just selected some key emotions. However, the main point here is that the relaxed state of our body, the happy state, the thriving state, approx breath rate is about 10 per minute. And our quality of our breath is smooth, steady, rhythmic. And it is characterized by approximate same length of inhale and exhale, or longer exhale. Similarly, if we are angry, this breath rate shoots up to 40 breaths per minute. Our breath becomes rapid, shallow, and our exhales become shorter and shorter. Similarly, with panic, it's even more. It's 60 breaths per minute. And higher the breath rate, it is also affecting our heart rate. It's racing our heart, really impacting our body negatively, physically and emotionally. And surprise, it just suspends our breath for a second, so that just cuts off the oxygen supply. So now we looked at what is mindfulness, why it is important for our physical and emotional health. Now let's see how we can cultivate it. How we can go from the mindful to mindful state, from striving to thriving. First and foremost is focus on your breath, and more particularly, focus on your exhale. Because once you nail the exhale, inhale is going to happen automatically. And exhale is extended exhale. Research has shown that it triggers the vagus nerve, the vagal response, and it triggers the parasympathetic nervous system, which is the rest and digest nervous system, the feed and breathe, which we want uh, the balance of. We don't always want to be go, go, go in the sympathetic mode. We want to rest and digest. And extended exhale is a way to do that, to come back to our rest and digest state. So, in any moment of panic, in any moment where you are really feeling like you are running, putting out fires all the time, uh, you're feeling anxious, research has shown that taking 3 deep breaths, and each breath with an extended exhale. So your exhale
is extending more and more over the first breath, more over the second breath. It really helps you bring you back into the feed and breathe, the rest and digest mode. Secondly, self awareness. So, as we saw, now we observed our breath and we tried to become aware of our emotions through our breath. The converse is also true, where we can use our breath to impact our emotions. So, first is we are aware of our emotions and we realize we are getting angry. Then we slow down our breath. You must have experienced that you try to come back to your normal state. And the more you do this, maybe you realize that, oh, me, I was angry, but असं एवढं काही नव्हतं. लाईक तेव्हा त्या वेळेला मी राग आला मला, पण नंतर once you come back to that rest and digest state, because you come back into the prefrontal cortex, which is thinking rationally. And that's when you realize की एवढं असं खूप अगदी काही राग येण्यासारखं नव्हतं. It's okay. So thirdly, brain hacks. Now, brain hacks are cues that you train your brain in order that it helps us to come back into the present moment. So, for example, see, you are doing yoga practice every morning, and so you just decide that when your feet touch the yoga mat, at that time you are just going to forget about whatever has happened earlier, whatever like meetings happened, and like your boss said something to you you didn't like, co-workers didn't like, some politics happened. Like you are just going to leave that behind, and the moment your feet touch the yoga mat, you are just going to think about the present moment, how the yoga asana is feeling in your body. So, and you do this for an extended period of time. Our brain, as we all know, is amazing. It can be trained, and the more you train it, the more it becomes a habit, right? It sinks in your subconscious, and then whenever your feet touch the yoga mat, automatically you are thinking just about the present moment. Now, athletes have used these techniques as well. So, if you are a tennis fan and one of the greatest tennis athletes, Rafael Nadal, if you know, he puts his bottles just the way he likes, like two bottles with the labels facing the court. Then he will keep the towel uh, just like same every match after match, like his chair has to be perpendicular to the court. So in his words, why he's doing all this is because it helps to bring his mind to the present moment, to let go of all the irrelevant thoughts that are come to my mind, whether I'm going to win, whether I'm going to lose, like nothing. So just when he does that, it brings him into that focus on the present moment. So he can just focus on the next ball. Moving along, practice the pause. So this is one of the most important practices. So as we have discussed it, so जेव्हा आपल्याला say राग आला, we say count till 10, 10 आकडे मोजा काही करण्याच्या आधी. So that again, we are making ourselves think rationally so that we have time to respond rather than react. And my favorite, being with nature. Nature is the best healer, nature is the best teacher. And as John Muir says, in every walk with nature, I find more than I seek. So nature always gives you more than you ask for. Smile, laughter, and learning new things, traveling, what it is doing is lighting up different areas in your brain.
And smile, laughter, movement, like all these activities are also researched to trigger the parasympathetic nervous system. And you know this because when you smile you just feel good, so that feeling good is the rest and digest being there for you. Helping others, being kind, not only it helps the other person but actually helps you twofold. And uh, and when we are traveling, we are exposing ourselves to these new experiences, which help us grow and expand. So really, uh, our all of it really helps our brain cells become resilient. And chanting, meditation, journaling, so it also has a spiritual aspect to it. So chanting, so when we are chanting om, uh, so for example like the om, we are extending the exhale, and as we have seen, extended exhale is what helps us relax, recharge, and renew. And along with that, Om takes us closer to the divine. The chanting takes us closer to the divine, which really, if you remember, it's the highest vibration on our vibrational health scale. So, what mindfulness teaches us, and when we go from mindful to mindful, like how we do that is by cultivating these attributes of mindfulness. So, really trusting the universe, trusting that it has the best plan for us, letting go of any doubt, letting go of any resentment, accepting the plan universe has for us, and expressing gratitude for it. And last but not the least, surrendering to the universe. जर रात्री झोपताना हा श्लोक मी म्हणते, ना हम करता हरि करता हरि ही करता केवलम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत. Meaning, I am not the doer, God is the doer, and He is the only doer. So, moving along, now we have seen how we can cultivate. Now, there are many more things we can do to cultivate mindfulness. Here are a few that speak the most to me and are easily incorporatable in our daily life. Now, let's take a moment to see what mindfulness is not. Because as I mentioned earlier, mindfulness is used everywhere these days, and sometimes it's really promised as a quick fix to all the problems or quick fix to make us happy. However, if you think about it closely, mindfulness is something that we need to do every day before we can really reap its benefits. We will start seeing the benefits like step by step. It's not like you just 5 minutes, you do a meditation and you are happy. So it really is a lifelong practice. And mindfulness is meditation, like the words are used interchangeably sometimes. However, as we have seen, meditation is a way to be mindful, to cultivate mindfulness. But mindfulness in itself, as we have seen, is the ability to focus on the present moment with focus and with purpose. Again, have to sit in lotus pose to practice it. Mindfulness is just relaxation. So again, we have seen it's not just relaxation, but it's finding that balance between doing and being so that we can thrive. And last but not least, mindfulness is easy. Like it's not easy, it is difficult. It's a practice. And we do this practice with dedication. सातत्याने आपण ही प्रॅक्टिस केली तर we unlock our best self.
and we become sthita prajna. आपण म्हणतो like whose intellect is stable. We are not ruffled by any stresses or challenges that come our way. We are ready to respond to them. We are not reacting to them. आणि कृष्णाने अर्जुनाला गीता चॅप्टर 2 मध्ये सांगितलं स्थितप्रज्ञाचं डेफिनेशन अपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रपापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी. So just as the ocean remains undisturbed by the continuous flow of waters of the oceans, waters of the rivers, they are coming into the ocean from all sides, they are merging into it, but the ocean remains undisturbed. Likewise, the sage who is unmoved, despite the flow of desires, the flow of stressors, the flow of challenges all around him, he attains peace. And when we attain peace, is when we can unlock our best self. We can reach our highest potential. So, as you can see here, when the waters become still, the reflection is clear. Just like that, when the mind is still, we can see. We can see clearly what's important, what is not important, and we can be our best self. We can raise ourselves to our highest potential. We can focus and realize our dreams. So, with that, this is the end of our second part of the session today. Again, I'm Geetanjali Athavale, and this is my email address. You can contact me here at letthelotusbloom@gmail.com. And here is the link to my YouTube channel at Let the Lotus Bloom. I try to bring new mindfulness practices and share them on this channel. This is a vast, mindfulness is a vast topic. I try to summarize and bring key useful things here which you can uh, uh, incorporate in your day-to-day life. If you want any more details about some of the topics we discussed here, I do have some videos on my YouTube channel about it. I created this channel for nourishing the mental health of our community. And I would be honored if you subscribe, like, and share. It will help me immensely in continuing to offer this community service and enrich our mental health. So thank you all for listening. Thank you, Anjali. Thank you, Saili, and all the organizers for arranging this session and creating this beautiful space for all of us to come together to relax, recharge, and renew. तुम्हाला सगळ्यांना नववर्षाच्या ॲडव्हान्समध्ये खूप खूप मनपूर्वक शुभेच्छा. विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी अँड माइंडफुल न्यू इयर 2025. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू गीतांजली. आपण ह्युमन बीइंग आहोत, तरी आपण ह्युमन डुईंग वर फोकस्ड असतो आणि ह्युमन बीइंग कसं राहायचं हे आपल्याला शिकावं लागतं. पण तू खूप सुंदर सांगितलंस. थँक्यू सो मच. अंजली, तू प्रश्न उत्तर घेतेस का? थँक यू गीतांजली. म्हणजे आय डू बिलीव्ह दॅट माइंडफुलनेस इज द मोस्ट बेसिक आणि मोस्ट प्रॅक्टिकल वे टू गेट इनसाइड यू अँड टू गो अप टू द विटनेसिंग और फीलिंग लेवल ऑफ ऑल द एक्सपिरियन्सेस Exactly. Yeah. अँड देन डेव्हलपिंग होलसम ऑल्सो होलसम क्वालिटीज. आणि तू Yes. अतिशय सोप्या शब्दात शांतपणे खूप छानपणे हे मांडलंस. त्याच्यामुळे ते खूप छान मदत झाली रिफ्रेश व्हायला. मला खात्री आहे की लोकांनाही ते आणखीन छान समजलं याच्यामुळे.
तर कोणाला प्रश्न असतील तर तुम्ही हँड रेज करू शकता. काही इथे आलेत ते मी प्रश्न घ्यायला सुरुवात करते आणि कुणालाही बोलायचं असेल तर हात वर करा. सुरुवातीला एक माधव काकांचा हात वरती आहे. तर माधव काका प्लीज गो अहेड. हां, खूप छान झालं तुमचं लेक्चर. थँक्यू. माहिती कळली. नॉर्मली जेव्हा मी हा शब्द ऐकतो माइंडफुलनेस, तेव्हा तो बुद्धिस्ट मेडिटेशन आणखीन विपश्यना वगैरे या संदर्भात तो ऐकायला मिळतो. तर तुम्हाला काय ते विपश्यना आणखीन तुम्ही जे काही शिकवता त्याच्यात काही कनेक्शन आहे का? हो, हो. माधव काका, सो माइंडफुलनेस जसं मी म्हटलं तसं व्हास्ट सब्जेक्ट आहे. मी इथे बेसिक इन्फॉर्मेशन आणलं बिगिनर्ससाठी आणि त्याला बुद्धिस्ट बॅकग्राऊंड आहे माइंडफुलनेसला. विपश्यना इज अनदर वन वे. आता जसं आपण म्हटलं आपला फोकस ऑन अवर ब्रेथ, एक्सटेंडेड एक्झेल इज वन वे ऑफ ट्रिगरिंग अवर पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम. The Vipassana is a little bit advanced stage of this practice, I would say. कारण त्याच्यामध्ये पण बघा आपण काय करतो, जसं सायली पण आता म्हणाली की वी आर लाईक जस्ट डुईंग लाईक, आणि आपलं कल्चर ही असं आहे, इट्स प्रॉडक्टिव्हिटी फोकस्ड कल्चर. सो ऑलवेज कुठे आपण पार्टीमध्ये गेलो तरी आपल्याला प्रश्न असतो की व्हॉट डू यू डू, राईट? तर विपश्यना जेव्हा आपला तो माइंडफुलनेस एक्सरसाइज आहे, तेव्हा वी आर जस्ट लाईक लेटिंग गो ऑफ our identity of all our doing, really coming back to our core, like what we are by being. So yes, vipassana is a good exercise to do in order to come back to that happy restful state. So I hope I answered your question. ओके, थँक्यू. Yeah. मला वाटतं चॅटमध्ये एक प्रश्न आहे, पण तू बहुतेक त्याचं ऑलरेडी उत्तर दिलंयस. अंजली म्हणून आहेत, त्यांनी विचारलंय, डज द लोकेशन स्थळ हॅज द इम्पॉर्टन्स इन मेडिटेशन? Oh, the breath location? आय थिंक मेडिटेशनला बसायचं प्लेस असा प्रश्न असेल हो ना? Oh, okay. करेक्ट. म्हणजे तुम्ही ध्यान करायला बसता, ते हां. स्थळ तुमचं दररोज तेच असलं पाहिजे का? किंवा आता मला तुम्ही त्या टेनिस प्लेयरची उदाहरण दिलं, त्याच्यावरनं मला कल्पना आली. आणि आपल्याला जेव्हा राग येतो, तुम्ही म्हटलं तसं, आपल्याला केलंच पाहिजे तसं, की आकडे तरी मोजायचे, नाही तर ध्यान करायचं. किंवा आपल्या म्हणून काही म्हणजे मी इव्हन एका मूव्हीमध्ये पण बघितलंय, की त्या बाईला ते पकडतात, कारण तिने तिच्या नवऱ्याला मारलेलं असतं असं त्यांना वाटतं पोलिसांना, आणि तिला त्याचा धक्का बसतो. आणि तो पोलीस तिला पहिली गोष्ट सांगतो म्हणजे टेक अ डीप ब्रेथ. येस. या. येस. हो, आणि बरोबर आहे तुमचं. आणि लोकेशनचा आहे, इम्पॉर्टन्स आहे कारण माइंडफुलनेस तुम्ही मध्ये. पद्मासनाबद्दल म्हटलंय, की पद्मासनात बसावं. हो. पण म्हणून माझा हा प्रश्न आहे, की स्थळाला पण काही महत्व आहे का? अच्छा. हां, ॲक्चुअली लोटस पोजमध्ये मी म्हटलं, की नाही बसलं तरी चालेल लोटस पोजमध्ये. करेक्ट. पण स्थळाला महत्त्व आहे. ते म्हणजे तुम्हाला आठवत असेल तर आपण ते ब्रेन हॅक्स जे म्हटलं, तर जेव्हा आपण रोज ते स्थळ वापरतो आपली माइंडफुलनेस प्रॅक्टिस करायला, ते आपल्या घरामध्ये सुद्धा आपण एक क्वाईट स्पेस तयार केली आहे. नेहमी आपण तिथेच बसतो. तेव्हा आपल्या त्या ब्रेनला क्यू मिळतो, की आपण आता त्या प्लेसमध्ये गेलोय. तर इट्स जस्ट इझियर फॉर अस टू लेट गो. कारण भरपूर काय आपलं लाईफ इज टफ, लाईक बरंच काय चालू असतं, आपल्या डोक्यामध्ये पण चालू असतं. सो वेन यू स्टेप इन टू दॅट स्पेस, इट्स लाईक अ क्यू टू जस्ट लेट एव्हरीथिंग गो. ते 5 मिनिटं 10 मिनिटं ॲटलिस्ट, अँड रिअली एन्जॉय बीइंग विथ युअरसेल्फ. आणि माझ्या मते त्यामुळे वातावरण निर्मिती होते हो, आसपास, बरोबर आहे. की माझ्याकडे मी एकटीच असते, पण ज्या घरांमध्ये इतर तुम्ही राहत असतात इतरांबरोबर, तेव्हा त्यांनाही त्याची कल्पना येते, की नाही हो. आता
या व्यक्तीला आपण शांत राहून दिलं पाहिजे. बरोबर आहे. हां. बरोबर आहे. म्हणजे एक वातावरण निर्मिती होते, स्थळ तेच असेल तर. पण पद्मासनाबद्दल मी कधीच म्हणजे असं मुद्दाम ऐकलं नव्हतं. माझी दुसरी एक कल्पना आहे, की ध्यान करण्याची पद्धत म्हणजे तुम्ही जे कर्म करताय, ते तुम्ही तन, मन, धनाने केलंत, तर तेही एक ध्यानच असतं. हो, हो. एक सो प्रकारचं. वॉकिंग एक्झॅक्टली. आय अग्री विथ यू होल हार्टेडली. सो म्हणून वॉकिंग मेडिटेशन, सो आय एम पॅशनेट अबाउट वॉकिंग मेडिटेशन. कारण जेव्हा आपण जस्ट इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ वॉक इन द वॉक. पार्क, करेक्ट, राईट? लाईक तर तुम्ही करेक्ट. म्हणालात तसं, मी पहिलं एक्झाम्पल जे म्हटलं, सो यू आर वॉकिंग विथ युअर माइंड, बॉडी अँड सोल. सो करेक्ट, सगळं तुमचं करेक्ट. तिकडे आहे, तर दॅट्स अ वॉकिंग मेडिटेशन. सो दॅट्स आपण वेगवेगळे प्रकार, जसं वॉकिंग मेडिटेशन आहे, सिटिंग इन अ प्लेस, ऑब्झर्विंग युअर करेक्ट, ब्रेथ आहे. करेक्ट. मग नंतर काका म्हणाले तसं विपश्चना इज अनदर, राईट? सो ऑल दीज आर डिफरंट वेज. आणि वॉकिंग मेडिटेशन तर माझं फेवरेट आहे. सो आय रिअली लव्ह वॉकिंग अँड हॅव एम्बार्क्ड ऑन सेव्हरल ॲडव्हेंचर्स. सो आय लव्ह गुड, इट. गुड. थँक यू. फार छान. मी जरा उशिरा सुरू केलं. कामात होते त्यामुळे राहिलं. पण फार छान तुम्ही प्रेझेंटेशन दिलं. आजचा थँक माझा यू. आपल्याला काही प्रश्न आलेले आहेत या चॅट बॉक्समध्ये आहेत. तर पुढला प्रश्न असा आहे की इज इट ॲप्रोप्रिएट टू ब्रीथ आउट बाय माउथ ड्युरिंग माइंडफुलनेस ब्रीथिंग? Yes, so that is one form of breathing practice. जसं प्राणायाम आहे, we have 7 to 8 basic pranayam, and one of that is breathing out through the mouth, ज्याला अपना breath असं म्हणतात. So breathe in through the nose, breathe out through the mouth. So that is one breathing practice. And just that sigh, right? Like sighing is actually bringing you back into that restful state, and the rest and digest system. So you can do that. Yeah. आणि त्याला तू स्टार्ट विथ इनिशियली लाईक 8 राउंड्स केले, 10 राउंड्स केले, तसं तसं किती वेळ साधारण करू शकतो ते? So breathe in through the nose and out through the mouth. You can do 8 to 10 rounds. Like, I mean, तुम्हाला असं कळायलाच लागेल. You will feel like, good. You will start feeling calm after 8 to 10 breaths. So that's a perfect length. Yeah. थँक यू. आणि पुढला प्रश्न आहे सॅमी पेनकर यांचा. व्हॉट डज युअर डेली प्रॅक्टिस लुक लाईक? टाइम ऑफ द डे, ड्युरेशन अँड रूटीन. दे आर क्युरियस अबाउट दिस. So pranayam, if you're like focusing on your breath, the daily practice in the morning is preferred. The main reason being तेव्हा आपण म्हणजे पोट आपलं रिकाम असतं, like खाल्लेलं नसतं, so it really helps. And so you can do 2 to 3 pranayam practices in a day together. Like वेगवेगळे combinations तुम्ही करू शकता. So starting with apana breath, breathe in, breathe out through the nose. Say you do for 8 to 10. Then next you can do samavrutti, where you consciously try to equalize the length of your inhale and your exhale. And then the third part you can do anulom vilom karu shakto. So again this like 8 to 10, 8 to 10 breaths. So you can do this and various combinations. Plus like achi apan practice jashi keli, which is belly breathing practice. So even if you just do belly breathing practice for 10 to 15 minutes, it is a huge help, because belly breathing is actually providing that vagal massage. When you are like rhythmic, like feel your belly expanding when you inhale, contracting when you exhale, and just like enjoy that rhythm. कारण तुम्ही बघा लाईक टेंडन्सी आपली जेव्हा आपण अँक्शियस होतो तेव्हा चेस्ट ब्रीदिंग करायची होते. So coming back to that belly breathing is really helpful. So belly breathing, apana breath, anulom vilom, samavrutti.
आणि भ्रामरी प्राणायाम पण आहे. सो आय हॅव अ व्हिडिओ लाइक ऑन माय YouTube चॅनल टू एक्सप्लेनिंग हाऊ टू डू भ्रामरी प्राणायाम. So that is also really good to do in the morning as it is said to awaken our brain. नाही म्हणजे मला वाटतं ह्यांचा तू खूप छान उत्तर दिलंस म्हणजे क्लिअरली प्राणायामच्या बाबतीत सगळं खूप छान समजलं. पण आता असं होतं की प्राणायाम पण आहे, मग ओंकार चॅन्टिंग पण आहे, मग माइंडफुलनेसची प्रॅक्टिस आहे. तर त्याचा मॅक्झिमम उपयोग व्हायलासाठी रोज तर काही सगळ्या गोष्टी करता येणं शक्य नाही. तर मग असं काही कॉम्बिनेशन की वीकमधनं 2 दिवस हे केलं, 2 दिवस ते केलं असं करावं का एक प्रॅक्टिस धरून ती रोज करावी? म्हणजे त्याच्याबद्दल तू काय सांगशील? अच्छा. एक माझा प्रेफरन्स एक प्रॅक्टिस धरून सातत्याने करणं असा असेल. सो कारण इट जस्ट हेल्प्स अस बीइंग इन दॅट रूटीन अँड देन से यू डू इट फॉर अ इयर लाइक सेम प्रॅक्टिस धरून जी तुम्हाला सगळ्यात ऑप्टिमल हेल्प होतं ज्यानी. आता काय म्हणजे तुम्हाला वाटतं अनुलोम विलोम केल्यानंतर तुम्हाला हेल्प होतं. So you stick with that and you do that for an extended period of time. And then जेव्हा like थोडे variations are good because आपण जसं पाहिलं तसं like your routine shouldn't just be a rut, right? Like तुम्हाला वेगवेगळ्या like विचारांशी पण एक्सपोज व्हायचंय. So you can always experiment and explore and come back to a routine which you have set for yours. म्हणजे same routine for extended period of time, but you are checking to see in good intervals की तुम्हाला त्या routine मध्ये काही बदल करायचे का का तसंच ठेवायचंय. So I hope I answered the question. हो, हो. हो, हो. छान. थँक यू. आणि भावनाताईंचा हात वरती होता. भावनाताई? आहात का भावनाताई? हॅलो. हॅलो. आवाज येतोय का माझा? ऐकू हो, येते? हो. येतो, येतो. हां. हां. नाही, मला गीतांजलीला विचारायचं होतं, की मी दररोज तासभर वॉक करते आणि वॉक करताना नेचरमध्ये पण मी काय करते माहितीये का, माझं लक्ष सगळं माझे मंत्र मला जेवढे येतात ते म्हणत म्हणत चालते. तर ते म्हणजे ते ठीक आहे का? ह्याला पण आपण मेडिटेशन म्हणू शकतो का? मी माझं माइंड डायव्हर्ट करते? नाही, मला असं वाटतं ते पण माझं मेडिटेशनच आहे. कारण त्याने काय होतं, की मला जर काही श्लोक मध्ये आठवले नाही तर ती माझी म्हणजे स्मरणशक्ती पुन्हा जागी होते आणि मी ते आठवते आणि मला पूर्ण तो आठवायला लागतो श्लोक. म्हणजे मंत्रोच्चार मी जोरात जरी नसली करत तरी श्वासोश्वासाबरोबर ते माझे मंत्र पण सुरू असतात. तर ते ठीक आहे का? ह्याला आपण मेडिटेशन म्हणू शकू का? असं म्हणते. हा म्हणजे तुम्ही कंबाईन करता वॉकिंग आणि मनातल्या मनात श्लोक म्हणता, बरोबर? अगदी बरोबर. येस. अच्छा. हो नाही चांगलं आहे. हो भावनाताई आणि त्यामुळे मेमरी पण तुमची हेल्प हो, होतं तुम्ही म्हणता तसं. आणि द हो. मेन थिंग इज की तुम्हाला कसं वाटतं तो एक्सरसाइज केल्यानंतर? मेन थिंग इज टू फील गुड. तर तुम्हाला जर येस. आवडतं या राइट लाइक यू आर वॉकिंग आणि तुम्ही मंत्र म्हणता, तुम्हाला आवडतं हां, दॅट्स रिअली गुड फॉर यू. आणि तुम्ही म्हणता तसं आपण चांटिंग तर आपण बघितलंच हो. मंत्र म्हणणं आपण बघितलंच. इट नॉट ओन्ली जस्ट हेल्प्स फिजिकली आणि इमोशनली पण रिअली स्पिरिच्युअल हेल्थ पण आपली त्यांनी चांगली राहते. सो इट्स हो. डेफिनेटली अ गुड थिंग टू डू. आणि मी एक गंमत म्हणून सांगते, की मी काय करते, अंताक्षरी सुद्धा इव्हन झोपताना सुद्धा श्लोकांची अंताक्षरी खेळते स्वतःच. त्याच्यानंतर दॅट मराठी भावगीत दॅट्स असो, संगीत कुठलंही असो, तर त्याने माझं मन शांत होत आनंदाने झोपी जातं ॲक्चुअली. हां. तर दॅट इज रिअली त्याला गुड. पण आपण मेडिटेशन म्हणू शकतो ना, असं मला म्हणायचंय. हो, की हो अगदी राहते. अगदी नक्की, नक्की. स्थळच तिथेच पाहिजे असं काही नाही. जिथे आपलं मन रमतंय तिथे आपण करू शकतो सगळं.
आणि त्याने आपल्याला आनंद मिळू शकतो. हो ना? बरोबर आहे, बरोबर आहे. लाइक तेच मी म्हणते तसं, की व्हॉट स्पीक्स टू यू, राइट? व्हॉट फील्स गुड टू यू इज व्हॉट विल हेल्प यू. आता काही लोकांना जर म्हणजे डोक्यात सारखे विचार येत असतील, लाइक तर देन त्यांच्यासाठी मग स्थळ इम्पॉर्टंट आहे. लाइक कारण त्यांच्यासाठी कसं इट्स लाइक when they go there in that place, it's आपण म्हटलं तसं इट्स अ क्यू फॉर देअर ब्रेन टू लेट गो. पण आता तुम्हाला तसं नाहीये. लाइक सो तुम्हाला वॉकिंग और झोपताना तुम्ही म्हणालात करता हो. अँड इट रिअली हेल्प्स यू. सो दॅट्स व्हॉट मॅटर्स इन द एंड. येस, कारण की माझी मलाच मी मदत करून घेते त्याचाही आनंद होतो. म्हणजे बरोबर आहे, कुणाकडनं मी बरोबर आहे. अपेक्षा करत नाही की मला तू म्हणून दाखव, तू सांग मला, तू दाखव मला. असं मला काही त्याची आवश्यकता वाटत नाही आणि त्याचा मला आनंद होतो. आनंदाने मी म्हणजे राहू शकते आणि ॲक्चुअली मी आय सफर्ड लॉट अबाउट डिप्रेशन. पण आता अच्छा. माझी मीच इतकी सावरली आहे की माझा मलाच आनंद होतोय की जेव्हा जे होतं ते चांगल्यासाठी होतं. त्याच्यामुळे मी इकडे वळली. त्या निराशेमुळे. एक्झॅक्टली, हे एक्झॅक्टली. हो, नाही चांगलं आहे, चांगलं आहे. थँक भावनाताई. भावनाताई, तुम्ही खूप छान सगळं करताय. वी आर व्हेरी प्राउड ऑफ यू अँड वी आर व्हेरी लकी दॅट यू आर हिअर. तर आपण पुढे जाऊयात सायली. चला, चला. हो. बाय. थँक यू गीतांजली. थँक यू. थँक यू. सॉरी, मी अजून विचार करते भावना त्या काय म्हणाल्या त्याविषयी. पण गीतांजली, तू जसं सांगितलंस, मला आपल्या ग्रुपला आठवण करून द्यायची आहे की आपण आत्तापर्यंत गेल्या 3 वर्षात माइंडफुलनेसवर वेगवेगळे सेशन्स घेतलेत. तर बेसिकली गीतांजली काय सांगते की माइंडफुलनेस म्हणजे त्याच्यासाठी कुठली जागा, कुठली पोज किंवा असंच बसायला पाहिजे, तसंच करायला पाहिजे असं नाहीये. तर विविध प्रकारे रोजच्या आपल्या आयुष्यात आपण माइंडफुलनेस प्रॅक्टिस करू शकतो. आणि आम्ही गीतांजली एक सेशन केलं होतं की चहा प्यायचं माइंडफुलनेस, हो, टी अच्छा. ड्रिंक हां, हां. सेशन केलं होतं. एक्झॅक्टली. नंतर मला हा प्रश्न आहे की तू वॉकिंग मेडिटेशन करतेस किंवा Yes, हे yes. केलंयस तू खूप, तर त्याविषयी आम्हाला सांग की हाऊ कॅन वी डू दॅट बिंग माइंडफुल व्हाईल वॉकिंग. सो आता माझा एक्सपिरियन्स सांगते आधी. लाईक सो व्हेन आय एम वॉकिंग, लाईक आय रिअली ट्राय टू बी विथ नेचर. So it's really like आणि आता so I love being in Seattle here. Like as you said, it's green at summer, spring is a very beautiful time here. So साधा community मध्ये आपण walk घेतला तरी looking at the blooming flowers, sky. So it's really like experiencing it, like being there. मी सांगितलं तसं. तर आता मी इंग्लंडला गेले. लाइक इट वॉज अ 100 माइल ट्रेल आणि मी 7 दिवस होते माझ्याकडे. सो ईच डे वॉज अबाउट लाइक 10 to 15 माइल्स. तर चॅलेंजेस पण तेव्हा आले. एक म्हणजे पायाला ब्लिस्टर्स वगैरे झाले. सो आय हॅड टू लाइक ओव्हरकम ऑल दॅट. पण the one thing that kept me going, like while I was walking, is the different experiences I was having, the people I was meeting, like the fellow walkers, right? मग त्यांच्याशी बोलून, like they came from different backgrounds सगळे. Plus the beautiful countryside, the ग्रीन पाथ. लाईक तेव्हा आणि मी स्प्रिंगमध्ये गेले होते, मे मध्ये. सो तिकडे एक वाईल्ड गार्लिक म्हणून एक फ्लावर असतं. सो द एंटायर फॉरेस्ट वॉज लाईक फुल ऑफ wild garlic. So it's really very beautiful. So for me, it's just really like being there and experiencing the different aspects. ही नेचरची जी वेगवेगळी रूपं आहेत ती एक्सपिरियन्स करते. सो दॅट मेक्स मी लाईक आय फॉरगेट अबाउट लाईक वरीज. कारण वरीज तर असतातच, लाईक काही ना काहीतरी, लाईक यू आर फेसिंग challenges in your life. But at least for that time, right? Like it really grounds me. So that is how I approach it. So I hope that answered the question.
या डेफिनेटली या म्हणजे मला तेच ऐकायचं होतं की आपल्या सगळे जे ऑडियन्स आहेत त्यांना हे कळायला की तुम्ही जे करत असाल त्याच्यात तुम्ही माइंडफुल राहू शकता, त्यासाठी काही वेगळं करायची गरज नाहीये. एक्झॅक्टली या. वसुधा यांचा हात वर आहे. गीतांजली, खूप सुंदर झालं सेशन आणि Thank you. सगळ्या टीमलाही थँक्यू. नेहमीच सुंदर सेशन सांगता. मला जस्ट एक मेन्शन करायचं होतं की ते आपण जेव्हा ब्रेथ काउंट करतो ना, तर मला त्याच्यात नेहमी थोडं अवघड व्हायचं कसे काउंट करायचा ब्रेथ किंवा. तर मला युट्यूबवर हे सापडले लाईक 4 काउंट ब्रेथ आणि 8 काउंट ब्रेथ वगैरे, असं बॉक्स ब्रिदिंग म्हणतात त्याला. Yes. आणि मी बॉक्स ब्रीथिंग इज लिटल डिफरंट समथिंग, पण वी कॅन यूज दॅट फॉर काउंटिंग अवर ब्रेथ्स. आणि त्याची मला खूप मदत झाली. म्हणजे आपण फक्त ब्रेथवर कॉन्सन्ट्रेट करून जस्ट त्या बीटकडे लक्ष ठेवलं की आपल्याला ते करणं सोपं जातं. ते हो. युट्यूबवर आहे अवेलेबल. गुड थॉट. बरोबर आहे. लाईक बॉक्स ब्रीथिंग, लाईक 4, 7, 8 आपण जसं म्हणतो 4 काउंट इनहेल, 5 or 6 count hold, and then longer exhale, right? Like 7 count exhale. 7 or 8. Yes, yeah. So that box breathing is also one type of like breath focused meditation. आणि इट्स अवेलेबल ऑन युट्यूब. म्हणजे मग आपल्याला स्वतःला काउंट करायची गरज नाही, फक्त ते ऑन करायचं आणि ते काउंट करता आपण फक्त ब्रीथ करायचं, त्याला फॉलो करायचं. Yeah, that's good. So you can just let them guide you. So you don't have to keep track of time. या थँक्यू. आणि गीतांजली, मगाशी तू वॉकिंग मेडिटेशन आणि तुझा लंडनमधला एक्सपिरियन्स, त्या वॉकिंग ट्रेल 100 मैल्स वॉकिंग ट्रेल्स आणि 7 दिवस चालायचं. त्याच्यावरून मला YouTubeवर नर्मदा परिक्रमा करणाऱ्यांचे व्हिडिओ असतात, की जवळ-जवळ 3 मंथ्स, 4 मंथ्स ते कंटिन्यूअस एक श्रद्धा ठेवून, की मी नर्मदेला एक प्रदक्षिणा घालतोय आणि ती माझी काळजी घेणारी, एवढ्याच्यावर ते चालतात. पण हे सुद्धा म्हणजे सगळ्या नद्या शेवटी एकाच समुद्राला जाऊन मिळतात. तसं वॉकिंग मेडिटेशनचा हा प्रकार, ते नर्मदा परिक्रमा, हे सगळं यात श्रद्धा पण आहे बेसिकली किंवा कुठेतरी विश्वास आहे. पण त्याचे सगळे फायदे म्हणजे देअर इज क्लोज रिलेशनशिप. म्हणजे असं एक तुम्ही ठरवा, त्याच्यावर विश्वास ठेवा आणि करायला सुरुवात करा. राइट? बरोबर आहे. येस या. अँड वॉकिंगचे पण बरेच फायदे आहेतच, लाईक आपल्याला माहितीच आहे. सो वॉकिंग मेडिटेशन यू गेट लाईक डबल benefits, like, so one is the meditation benefit, and one is the walking physical benefit, like, which is really good for your heart, even up to make you enthusiastic, to bring back enthusiasm. Like विंटर मध्ये एकदम डल असतं कधी, लाईक आपण जस्ट एक वॉक करून आलो तरी आपल्याला उत्साह वाटतो. सो इवन लाईक अ शॉर्ट वॉक, और इवन लाईक अ वॉक इन युअर गार्डन, in your yard, sometimes is helpful to just lift your spirits. So yeah, totally agree with you. Yeah. हो. नाही, खूप छान. म्हणजे तू सेल्फ केअरच्या आणि माइंडफुलनेसच्या एवढ्या सगळ्या एक्सपिरियन्सेस आणि टिप्स शेअर केल्यात, की सगळ्यांनाच त्याचा खूप आता फायदा होणार आहे. आणि अलका, सायली, काही तुम्हाला म्हणायचंय का? हो, मला 2 गोष्टी. एक म्हणजे कुणीतरी लिहिलंय आणि माझ्याही मनात तोच विचार आला. पंढरपूर यात्रा किंवा वारी आपल्याकडे जी करतात, ते पण असंच देहभान विसरून ते चालतात ते 21 दिवस. पंढरपूरची वारी. आणि दुसरं कुणीतरी विचारलंय, समवृत्ती म्हणजे काय? व्हॉट इज समवृत्ती? समवृत्ती म्हणजे सम इक्वल, वृत्ती इज अवर. सो आपण जेव्हा ब्रीदिंग करतो तेव्हा मी तसं फेजिंग सांगितलं. इनहेल आहे, मध्ये पॉज आहे, एक्झेल आहे, नंतर पॉज आहे. सो देर आर 4 phases ऑफ अवर ब्रीदिंग. समवृत्ती इज कॉन्शियसली equalizing the length of the inhale and the length of the exhale. सो जसं आपण आता 4 काउंट, लाईक बॉक्स ब्रीदिंग वर सुद्धा ताई म्हणाल्या, तसं लाईक 4 काउंट इनहेल, 4 काउंट एक्झेल इज अन एक्झाम्पल. सो और यू कॅन, म्हणजे तुमच्या ब्रीदिंग कपॅसिटी प्रमाणे यू कॅन स्टार्ट विथ 4 काउंट. ते जर तुम्हाला
जास्त वाटलं तर यू कॅन मे बी 3 काउंट इनहेल, 3 काउंट एक्झेल, or it can be 2 count inhale, 2 count exhale, even like to begin with. But general like average is 4 count inhale, 4 count exhale, and we are equalizing the length of the inhale and length of the exhale consciously while breathing. So you're bringing your breath in your conscious mind. Neither actually our breathing, I mean, we are so lucky, right? Like it's happening automatically. It's like governed by our autonomic nervous system. पण समवृत्तीमध्ये आपण काय करतो, हे जे सगळं प्राणायाम जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपण काय करतो, तेव्हा आपण बघितलं तसं वी हॅव लाईक द प्रिमिटिव्ह ब्रेन अँड द एक्झिक्युटिव्ह ब्रेन, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. तर आपण आपली ब्रेथ वी आर ब्रिंगिंग इन द कॉन्शियस ब्रेन, आणि आपण कॉन्शियसली वी आर इक्वलायझिंग द लेंथ ऑफ द इनहेल अँड द एक्झेल. And another thing to like think about is like breath should never be forced. It should never be असं नाही 4 count like inhale exhale एकदम असं rigidly नाही करायचंय. Like it should just flow smoothly, rhythmically, आणि आपण त्याला just shape द्यायचा आहे, म्हणजे इक्वलाइज करायचंय आपलं इनहेल आणि एक्झेल. कारण आपण बघितलं तसं like when we tend to get anxious, right? When we are in that surviving mode with that person like holding her hair, like if you saw, तेव्हा we are doing a shorter and shorter exhale, आणि आपलं इनहेल थोडं like असं रॅपिडली वाढत जातं, विच इज नॉट गुड फॉर अवर बॉडी. अँड सो एक समवृत्ती हा एक प्राणायामचा प्रकार आहे, where we equalize length of the inhale and the exhale. वा, छान, फारच छान. गीतांजली, मला एक तुझे स्लाइड मध्ये ते दाखवलं होतंस ना, ते मेन्शन करायचंय. तुझं एक वाक्य वापरलं होतं, सरेंडरिंग इन टू द युनिव्हर्स. Yes. एक्सलंट वे. दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू, स्पेशली जेव्हा मॉर्निंग मेडिटेशन करतो आपण. ब्रह्ममुहूर्तावरचे जे मेडिटेशन्स असतात, दॅट्स ॲब्सोल्युटली राईट. जे कनेक्शन्स होतात ना सकाळचे, बरोबर आहे. त्याच रुटीन मध्ये जेव्हा आपण जातो, when we start practicing, especially in the morning meditations, it's extremely helpful for the connections. I agree. नाही, खरंच ते. आणि मला तुझी ती प्रार्थना पण खूप आवडली शेवटची. तू रोज करतेस ती पण खूप आवडली. सायली, आपण गप्पा तर मारूयात थोड्या वेळ अजून, पण मी आता ना पुढच्या आठवड्याच्या सेशनची अनाउन्समेंट करते आणि मग रेकॉर्डिंग थांबवते, आणि मग वी स्टिल हॅव अ फ्यू मिनिट्स अजून कोणाला गीतांजलीशी बोलायचं. थांबवायच्या आधी गीतांजली, थँक्यू सो मच. तुम्ही स्लाइड शेवटची शेअर केलेली आहे तिने, तिच्यात तिचा कॉन्टॅक्ट आहे. तर कुणाला आणखीन समजून घ्यायचं असेल किंवा काय, तर जरूर तिला कॉन्टॅक्ट करा. आणि मला विशेष सांगावंसं वाटतं की गीतांजलीने स्वतःहून हे केलं, एकदम व्हेरी प्रॉम्प्ट इन ऑल हर रिस्पॉन्सेस. थँक्यू सो मच की येऊन सगळ्यांना ही छान माहिती सांगितल्याबद्दल. थँक्यू. नमस्कार सगळ्यांना. तिचं YouTube चॅनलही तुम्ही नक्की बघा. तर आता जसं गीतांजलीने सांगितलं की ही प्रॅक्टिस आहे, ह्याची सवय करणं, हॅबिट करणं, म्हणजे ऍक्च्युली प्रॅक्टिस करणं हे महत्वाचं आहे. आणि जसं आपल्याला माहिती आहे की नवीन वर्ष आलं की लोक वेगवेगळे रेझोल्युशन्स करतात, आणि ते किती टिकतात हे आपल्याला माहिती आहे स्वतःच्या अनुभवावरनं. तर पुढचा जो विषय आहे आपला पुढचा आठवड्यातला, जो पुढच्या वर्षाचा पहिला रविवार असेल, तर त्या दिवशी आपल्याकडे 2 गेस्ट्स येणार आहेत, दिनेश चंद्रा आणि मनी कांतम, आणि ते हॅबिट अडॅप्टेशन विषयी बोलणार आहेत. म्हणजे त्यांनी असं लिहिलंय की जानेवारी इज द मंथ वेन वी थिंक ऑफ मेकिंग अ रेझोल्युशन, लाईक आय एम गोइंग टू गेट अप अर्ली, आय एम गोइंग टू रीड बुक्स, आय एम गोइंग टू एक्सरसाइज, डाएट, जे काही तुमचं रेझोल्युशन असेल. पण ते आपण कसं सस्टेन करायचं किंवा मेंटेन करायचं, व्हॉट इज हॅबिट फॉर्मिंग अँड वाय इज इट इम्पॉर्टंट किंवा गुड फॉर अस, ह्या विषयावर आपलं पुढच्या आठवड्याचं सेशन आहे. तर खूपच अप्रोप्रिएट आहे. तर वी लुक फॉरवर्ड टू दॅट. आणि सगळ्यांना आमच्या BMMच्या ग्रुपतर्फे खूप खूप शुभेच्छा, हॅपी न्यू इयर, आणि आपण पुढच्या रविवारी परत भेटूच. तर मी रेकॉर्डिंग थांबवते, बट वी कॅन स्टील कंटिन्यू टू चॅट विथ गीतांजली.